time. How did you get to know this group? Were you invited by a friend or welcome? I, I don't know if you can unmute yourself. Thank you. Yes, I was invited by Rishi. Ah, okay. Hi, Benjamin. Greetings. So it's our weekly talk. YouTube Live is on now, so you guys can share, check in briefly, maybe within 1 minute. 어, 1분 내로 짧게 체크인. 지금 어떤지. Rishi, you wanna start? Sure. Uh, Hi, everyone. It's 6 a.m. here, wherever here is. I guess it would be the same as there and everywhere, but uh, yeah, I'm I'm feeling nurtured and held in a warm embrace here uh, in these summer days and nights. I find myself doing um, 1 2 hour walks uh, late at night, or early in the morning. Like I'll start at midnight, and it's really, really wonderful. I get to listen to the chorus, the symphony of the insects and nightlife, natural nightlife. And it's just wonderful for me. It's just it's a symphony, and I I just enjoy it so much. And my days are, I'm out in the sun on the beach, doing my morning practice, uh, which in the summer here is kind of non-negotiable. I'm out every day. I no longer do formal sitting meditation, but meditation or meditative state is pretty consistent throughout my day and night. And I feel that my mind becomes very still when I'm running or walking barefoot on the beach. And then I go for a swim. The water's colder than usual this time of year. So I'm doing like 10 15 minute ice baths in the wild water, which is if it was in Europe, it would be called a sea. It's very large, and I can't see across. I can't see the other side of the body of water because it's so big. Um, but it has moods. The water deity, um, just like a ocean or a sea, has currents and swells, and people find themselves in trouble every year here because they don't realize how powerful the water is. And so, unfortunately, there's some um, deaths that happen every year here in the waters, drowning. Um, but it's very beautiful, and yeah, I'm just enjoying my summer days and looking forward to this winter. I'll begin traveling in for the end of October again,
And I look forward to sharing about that a little bit later. But um, that's my hello for this moment. 저희 1분 정도 체크인 할 텐데, 지금 체크인 하는 거는 다 꼼꼼하게 통역은 안 하고, 내용만 적당히 전달하고, 조금 길게 했는데 리씨가 짧게 하면 저는 지금 정선에 있고, 형자들의 시대, 이런 거 읽으면서 좀 빗살이 잔치 준비하는 언어와 어떤 접근법이 좀 떠오른다 할까? 그러고 있고요. Yeah, so let's just do 1 minute-ish. Just check in. I can invite Morgan now. We will have more chances to chat later, so maybe we can make it quick. Hello, everyone. I don't have my video on right now because it's early morning and the sun, well, it's not sun, but the light of the sky just began. So I'm not really focusing so much on my phone right now. I'm letting the natural light hit my eyes. But thank you. For having another call. I'm so excited to be here and very happy. My days have been really beautiful, swimming in the lake, hiking in the forest, and just enjoying the summer energy here in Quebec, Canada. I have more I can share from my week, but I'll wait until later. Thank you, everyone. You can invite anyone so that he or she can continue. Yeah, let's hear from Suwa. 수아님, 한 1, 2분 짧게 체크인. 한국말로든 영어로든. 반갑습니다. 저도 방금 아이들이랑 계곡에 가서 수영하고 와가지고 지금 이제 집에 와서 따뜻한 차 마시면서 미팅 참여하고 있어요. 날씨가 벌써 쌀쌀해져서 계곡물이 꽤 춥더라고요. 그래도 으추으추 하면서 내 온욕 생각하면서 물속에서 놀다가 지금 이렇게 앉아 있어요. 벌써 일주일 지났어요. 백리님 반갑습니다. 바톤 넘기는 건가요? 네, 한번 초대해 주시면 돼요. 아, 네. 영어, 한국어 이러면 좋을 것 같아요. 아, 그런가요? 저기 벤자민? 남자분 하트맨? Before Yes. Benjamin, maybe share 벤자민? shares. I can share briefly, like Suha just came back from swimming in the natural pool with her kids and drinking some hot tea, and it's becoming colder already here in Korea, so the water is getting cold. So the week just flew. Nice to see connect again with you guys and inviting Benjamin. Hello, sharing from France. I will also go swimming later. I'm near Geneva. There's a big lake. It's a beautiful summer. We had the eclipse yesterday, and I look forward to connect with the community. I'm thankful for this space. Yeah, because it's your first time you joined maybe Italy Festival online or in person and connected with Rishi. Probably we met with Morgan. I was in Italy at the Pranic festival a few years back, and yeah, I was in some processes, so I was asking for some feedback from Rishi, which was benevolent to give his suggestion when I was doing some dry fast. So I appreciate this community. 몇 년 전에 뭐 리시와 모게인을 이탈리아 프라닉 페스티벌에서 만나서 초대받아서 온 것 같네요. You can invite anyone, maybe Korean speaking. Yeah, bakery. 백리님 마이크 켜고 짧게 1, 2분 인사해 주셔도 좋고요. 반갑습니다.
나는 시골에서 농사 짓고 있는 사람인데요. 요즘은 너무 더워가지고 밖에 나가지 않고 집 안에서 에어컨 틀어놓고 2025년도 프라닉 페스티벌 유튜브 영상을 보면서 즐기고 있습니다. 유튜브 휴가를 보내고 있는 중입니다. 이상입니다. As a Korean farmer, and because it's too hot, it's kind of spending his vacation with YouTube videos. 2025 Pranic Festival of Italy. By the way, Benjamin, the eclipse, was it solar or lunar that you mentioned? Lunar. The moon was masking the sun, yeah. Uh, 물, yeah, if the moon was masking the sun, it's solar eclipse, no? When something's masking the moon, that's lunar eclipse. Am I right? Or but maybe that's not important. 월식인지 일식인지 얼마 전에 스위스 쪽에 있었다 하네요. 달이 해를 가리는. 그 리우빈님 짧게 나눠주실래요? You hear me? Yeah. My name is Joe Goni. I'm a Korean. I'm very happy to see Rish and Morgan and Korean friends Dongju, Beng Lee, and Suha, Haesung. And I see new friend Benjamin here. I'm so happy when I see you um, on online group. I'm in a hospital. Um, we are here with my mother, father, and sister because my mother will have a knee surgery tomorrow. So I'm praying for my mother's successful surgery. I'm praying for it while I'm watching the blue sky in Korea. It is sunset and it is 7:15 p.m. and I see beautiful nature. And I also see beautiful souls. So so happy and I dream of many good things in the future with you. Thank you so much. 혜성님 뭐 짧게 나눠주실 거 있나요? 축제 때 오셨기도 하고 아니면 조용히 듣고 있으셔도 되고 하신 대로. 예, 안녕하세요. 경남 산청에 살고 있는 혜성이라고 합니다. 제가 일주일 동안 아이들 데리고 강원도 여행을 다녀왔는데 그저께 돌아오자마자 청년협의체 회의에 참석하고 또 제가 서점을 운영하고 있는데 거기에서 이제 지원 사업 받아서 하고 있는 프로그램이 있어서 어제 오늘은 또 그걸 하고 남는 시간 이제 밀린 일들을 처리하고 그러느라 이제 좀 많이 바빴어요. 그래서 여기 집안도 이제 여행 갔다 온 뒤에 이제 폭탄처럼 돼 있는 것을 다 치우지 못한 상태라서 좀 집안일을 하면서 이렇게 편하게 들을게요. 네. This lady Haesung joined our Pranic festival in May too.
So she just say hi. I'm not Hi. gonna. Hi. 이 모게인이 건희님한테 이제 기도와 축복을 전한다. 어머니가 음, 필요한 모든 것을 받을 수 있도록 이렇게 얘기를 하네요. Yeah, Rishi shared some stuff. I was happy to see that during this week. Some ideas about the settlements and Rishi, you like to share now Sure. what you want? Mhm, mhm. Yeah. Well, if, which I'm hoping it manifests, that a small group of us this winter can travel together. And some of the information I shared was regarding an island nation called Sri Lanka. I've been to before, but not too long. I was only there about 3 weeks. And that was at least 10 years ago, probably more like 15 years ago. And my memories are very, very good about the culture of the people and the beauty of the island. And so it's I've never forgotten that experience. Dongyu, it's good for me to pause so you can translate, or? Yes, yes. 우리가 저희 빗살이 부족이 겨울에 다 같이 조금 소규모 그룹으로 여행을 하면서 이렇게 정착지를 아시아나 뭐 한국이 됐든 찾을 수 있게 된다면 좋을 텐데요. 제가 15년 전에 갔었던 스리랑카라는 섬, 그 어딘지 아시나요? 그 인도 남서쪽에 붙어 있는 남동쪽인가요? 남서쪽인가요? 거기 붙어 있는 섬 나라인데 3주간 가 있었고 거기에 대한 기억이 정말 좋았다. 문화도 되게 좋았고 그래서 그 경험을 잊지 못한다. 라고 얘기를 했어요. Okay, brother? And to inform everyone, I'm a world traveler. I've traveled to countries in South America, Central America, and Southeast Asia. And Southeast Asia is my favorite. Hey, Morgan, my favorite region of the world. The culture and the people. There's a softness. There's a Shakti energy in the Eastern Hemisphere compared to the Shiva energy in the West. And so I feel that this Shakti energy of the East brings me balance, and I just feel really good in the East. Did you? Let me translate. Yes, please. 여러분께 알려드리고 싶은 거는 저는 전 세계를 여행을 되게 많이 했고요. 남미와 중미 그리고 동남아를 많이 여행을 했는데 동남아가 가장 저에게는 맞는 지역이라고 할 수 있을 것 같아요. 이제 문화와 사람들을 봤을 때
부드러움이 있고 이제 샤크티와 시바, 샤크티가 여성적 에너지, 시바가 좀 남성적 에너지 같은데 뭐 음과 양으로 뭐 매칭되는지 모르겠어요. 어쨌든 샤크티 에너지가 서구권에 비해서는 이런 아시아에 좀 더 있고 균형이 있는 것 같다. 그래서 나는 서구가 아니라 아시아권에서 되게 동양에서 조화를 느낀다. 오케이, 리시? And I'm thinking about this winter chapter of travel, and I'm wanting to manifest focused, efficient experience. And there's specific reasons why experience is from experience of traveling, and there's specific reasons why I'm wanting to go to these different locations on the planet. I can pause. 이번 겨울에 저희가 이렇게 목적지를 찾으러 같이 여행을 했을 때, 효율적으로 여러 지역들을 경험하면서 여행을 할 수 있으면 좋겠다는 생각들이 있고요. 그 이야기들을 지금부터 알려드릴게요. 오케이? And I'll just get right into it. Some of the details, and that is when looking for a settlement, I feel that English spoken as a second language in the country of travel is important, not only for English native speakers, but also for many Asians, because Asians in the different countries, the one language that they speak other than their own native language is the majority of time is English. It's not French or Spanish or or German. It's English. Even if they know only a little bit of another language, it's usually always English in the different Asian countries that I've traveled. I'll pause. 이제 바로 이야기 본론으로 들어가자면 정착지를 찾을 때 제2의 언어로 영어를 사용하는 국가이면 되게 좋을 것 같다. 많은 아시아 국가들이 본이 그 나라의 제1 언어, 모국어 다음으로는 영어를 사용하는 경우가 많다. 스페인어나 독일어, 프랑스어가 아니라 그것이 좋게 작용하는 요소라고 봅니다. 오케이, 리시? And so that's an important piece, because any place that we choose to settle, we want to integrate with the local community around us, and offer them our healing arts services to the greater community around us. We want to be able to communicate with them as best as possible. There will be things that we need to establish the settlement. And so communication is
very important to get our needs met as a settlement, as well as share our spiritual resources, inner resources, and humanitarian work with the local native community or local native citizens of that country. I can pause. Dongyu, you're muted. Thank you. 우리가 어떤 커뮤니티, 어떤 지역을 정하든 그 로컬 커뮤니티와 통합되는 것이 중요할 텐데요. 우리가 그래서 치유의 힐링 아트라고 했어요. 치유의 어떤 예술들을 우리가 제시할 수 있고 그분들에게 서비스를 할 수 있다는 거죠. 그러니까 우리 커뮤니티가 있고 우리보다 더 큰 커뮤니티에 우리가 봉사할 수 있게 되는, 그래서 우리 정착지의 욕구 필요한 것도 갖추어지면서 우리가 갖고 있는 내면 영적인 자원들을 제공함으로써 인도주의적인 일도 하고 그렇게 어우러질 수 있는 곳이면 좋겠다. Okay, Rishi? Yeah, so there has been talk with some Korean friends about the Philippines and exploring the Philippines as an option for settlement. And I am not really feeling the Philippines. I have Filipino friends, and I've spoken to over the years who live there in the Philippines. And there's a certain level of I would say corruption from the very top, like government, that's very alive in part of the operating system in the Philippines. And every government of every country, there's a level of corruption. And there's more corruption than other governments of the different countries. But in the Philippines, it's very well known. The Filipino citizens, they know about it. They speak about it. And what often happens when humans come together, or organizations, or communities, cities, that at the very top of the pyramid of the leaders, if the corruption is a lot, then or a little, that like trickles down into the citizens' psychology, into their mindset, to where it influences them as well. I'll pause there. 여러분 들리시나요? 이제 한국 분들이랑 우리가 정착지 얘기할 때 옵션으로서 필리핀에 대한 얘기를 우리가 하기도 했는데요. 리씨한테는 조금 필리핀이 안 땡기는 면이 있는 것 같아요. 이제 리씨한테 필리핀 친구들도 있고 했지만, 그리고 몇 년간 거기 사는 친구들과 얘기도 많이 나눴는데, 완전 상위층에 그 부패가 너무 심하다고 보는 것 같아요. 정부와 시스템 자체가. 뭐 모든 나라의 정부에 부패가 있다고 할 수 있지만,
이제 필리핀의 뷔페는 정말 잘 알려져 어, 이제 사람들이 모여서 어떤 조직을 만들고 커뮤니티가 만들고 도시가 만들어질 때 그 피라미드의 맨 끝, 그러니까 권력의 상부층에서 리더들에서 어, corruption, 부패가 심하면 그것이 이제 trickles down, 이 시민들의 어떤 마인드셋 그리고 심리 상태에 이렇게 스며든다. 그래서 영향을 미친다까지 얘기를 했어요. 오케이, Rishi? And there's a another important piece to this, and that is from my travels around the world, I prefer to reside, to live in a country where the collective consciousness is Buddhist or Hindu rather than Christian or Catholic. I grew up Catholic. There was no dogma in my Catholic upbringing, but I have discovered that there's a density, a heaviness, and perhaps more dogma in countries that have adopted a consciousness of Christianity or Catholicism, and I feel there's more. I feel a more liberated or free feeling in countries that are Buddhist or Hindu. 또 다른 중요한 부분이라고 할 수 있을 때 제가 여행을 했던 경험으로 돌아보면 이제 집단 의식이 기독교 개신교나 카톨릭보다는 불교나 힌두교 쪽인 그런 게 가까울수록 뭔가 도그마도 적고 좀 더 자유롭고 가볍고 이렇게 느낍니다. 저는 이제 카톨릭 커뮤니티에서 자랐지만 제 카톨릭의 경험에서는 어떤 도그마가 없었지만 그렇지만 일반론적으로 봤을 때 제 경험으로는 불교 국가가 좀 더 자유롭고 가볍다고 느낍니다. 한국은 무슨 나라지? 어쨌든 의식 이게 And so that's a really important piece. Whatever country we choose for settlement, the collective consciousness of the native citizens of that country is very, very important. And so I have narrowed it down for myself that I'm attracted to the countries that I would like to explore as potential settlements for this international Pranic village. And that would be India, Sri Lanka, perhaps Japan, but Japan is small, and India is like it's a subcontinent. It's huge, so there's so many more options and many more ways to disappear as a community. And what I mean by that is the government of a particular country
may not pay much attention to our settlement and to our Pranic village regarding permits and building permits and our vision, because we are like a small fish in a big ocean with a much bigger country. Yeah, I can pause there. 그리고 우리가 정착지로서 어떤 나라를 하든 그 나라의 집단적인 의식의 수준 상태가 중요하다 할 수 있을 텐데, 그래서 저의 리스트가 끌리는 리스트는, 우리가 이게 어떤 국제적인 프라닉 빌리지, 빗살이 정착지가 될 수 있겠죠. 인도와 스리랑카, 일본 이렇게를 언급을 했는데, 일본은 조금 국가의 크기가 좀 작다고 할 수 있고, 인도는 아대륙이죠. 아대륙 엄청 큰 나라니까, 나라가 클 때 지난번에 모게인도 큰 나라들 러시아나 캐나다 같은 나라가 유리한 점이 있다고 했는데, 정부의 통제력이 조금 덜 닿는, 우리가 대양 속에 있는 작은 물고기들처럼 움직일 수 있다. 뭔가 건축 허가든 여러 면에서 우리 비전을 펼쳐나가는 데 있어서 좋은 면이 있을 수 있다. 큰 나라가. 오케이, Rishi? Yeah, and there's also a island that's very close to a ferry ride across from Bali, which is called Lombok, and that's another option to explore. It is all of Indonesia is Muslim except for Bali. Bali is Hindu. I don't mind a Muslim environment because there's a sacredness that is maintained in Muslim environments. Any culture that is on their knees 5 times a day praying to the Creator is incredibly, I feel, beneficial for the environment. It creates a sacred environment. And another thing that I really like about Muslim environments is there's usually a speaker that of ancient Sanskrit chants that are happening throughout the day. And I wouldn't want to live right next to one of those speakers, but I would happily live a distance away to where I could hear these chants from a distance in the background, because I need to be, if I'm going to settle somewhere, in a cultural, sacred environment with a history of a spiritual heritage. And that's very important. This is why I'm so thrilled about a Pranic village and Anastasia settlement, because it feels, for me, Pranic lifestyle is moving in the direction of an ashram or monastery type of sacred environment that each member of the settlement community is practicing within themselves by simply choosing a Pranic lifestyle.
and it doesn't matter what level they are at on this pranic path. But the ashram, the monastery, becomes a living experience within each member of the pranic village settlement. And this is why I'm so thrilled about this potential manifestation with you all. Rishi, maybe to clarify just one thing, maybe it's not an important part, but when you mentioned the speaker uh, of ancient like Sanskrit chants, you meant like the people, like speaker, or the machines? Oh, a machine, an actual speaker that is Mhm. in the different Muslim cities and Mm. villages and towns that is constantly uh, being sung, that everyone can hear throughout their day. And so when I mention speaker, I'm referring to the actual like machine, and that I wouldn't want to live too close to that speaker, but to hear it in the distance is I feel it's holding this, it's embracing it's creating a foundation of a sacred environment. 이제 리씨 우리가 발리에서 페리를 타고 가면 머지않은 곳에 롬복이라는 섬이 있습니다. 거기도 제가 둘러보고 싶은데요. 발리도 롬복도 인도네시아죠. 인도네시아는 무슬림 국가인데 발리를 제외하고예요. 발리는 힌두교의 섬이거든요. 제가 무슬림의 환경도 저에겐 괜찮은데, 왜냐하면 이제 무슬림 국가에서는 어떤 이 신성함이 있죠. 우리가 이 창조자에게 하루에 5번 이렇게 무릎을 꿇고 항복한다는 것은 아주 훌륭하다고 생각합니다. 이런 걸 그냥 언급을 편하게 한 거고요. 또 무슬림 국가에서 되게 좋은 거는 이제 고대 산스크리트 어떤 경전들을 계속 틀어놓는 그 스피커 기계가 있대요. 그 산스크리트 챈트들, 뭐 만트라나 노래들을 하루 종일 틀어놔서 그 스피커 바로 옆에 살 건 아니지만 약간 멀리서 그런 참 챈트들이 노래들이 들리면 되게 좋을 것 같다. 배경에서. 그래서 리씨가 원하는 정착지는 이제 문화적으로 어떤 신성한 환경이 있으면 좋을 것 같고 어떤 영적인 heritage, 유산들이 내려오는 그래서 우리가 지금 만들어가는 빗사리 정착지, 프라닉 빌리지 혹은 아나스타시아 정착지의 모습이 정말 저에게는 흥분되고 thrilled, 되게 감명 깊은데요. 왜냐하면 우리가 이 프라닉한 삶의 방향으로 갈 때 아슈람 혹은 수도원과 같은 이제 어떤 성스러운 환경을 만들어 간다고 생각하기 때문이에요. 그곳의 가까이 구성원들이 각자의 이제 수행을 하고 있는 곳이 되는 거죠. 우리가 이 뭐 음식을 완전히 끊었든 어떤 단계의 이런 빗살이 상태로 살든 간에 이런 마을을 만들어 간다면 아슈람과 수도원 각 개인의 영적 성장을 도와가는 커뮤니티가 될 수 있을 것 같습니다. 네, Okay, Rishi? Yes, I don't want to spend too much time on Lombok, but
I'll just finish with this regarding the Muslim, a Muslim environment, and that is on the beach. A Muslim environment in the tropics is different because it's acceptable to when you're bathing in a public natural environment like a beach or a lake, ocean, that they 100% the Muslim culture accepts the Westerners who live there to wear their bathing suits and bikinis and showing more skin. They accept that 100%. The only thing that they prefer is the Western person who lives among them in public areas other than, say, a beach or a lake environment, is they wear a little bit more cloth or clothing in shops or malls or places that are not the ocean or the beach. And for me, I actually can embrace that. I'm a bit more modest and conservative in indoor public spaces as well. I like that. There's a sense of mystery with each person, and it's not as there's less ego. There's less look at me, recognize me, acknowledge me, and my beautiful body. And I prefer that. So that's only speaking about Lombok in Indonesia. But I feel the more of potential of a Pranic village Anastasia settlement would be more India or Sri Lanka. Sri Lanka is like India culture, but it's just more. There's a concentrated because it's an island nation. It's a concentrated Indian culture. And sorry, I forgot. It's a concentration of just more beauty, because it's India, the subcontinent is very beautiful, but it's so big and spread out, whereas Sri Lanka is more just a concentration of natural beauty. In fact, 13, I believe, or 14 Bali islands can fit in inside the island nation of Sri Lanka. Okay, I'll stop there. 이제 그 롬복이라는 어떤 아까 인도네시아의 발리 옆에 있는 섬이니까 발리 말고는 다 무슬림 국가라 했죠. 이런 롬복과 무슬림에 대해서는 지금 얘기하는 걸로 가름하고 너무 길게는 안 하겠습니다. 근데 무슬림 국가에서는 우리가 바닷가에 가거나 어떤 자연 환경에서 해를 받고 있거나 뭐 비키니를 입고 옷을 좀 벗고 있을 때 외국인이 그러고 있으면 상당히 수용적입니다. 허락해 준다고 해요. 근데 웨스터너이라고 해서 서양인만 그런지는 잘 모르겠어요. 동양인도 괜찮을지. 그래서 그런 바닷가나 이런 자연 환경에서는
좀 몸을 더 드러내도 되는데, 어떤 가게나 이런 공공적인 장소에 가면 조금 더 옷을 이렇게 몸을 가려야 된다. 근데 리시 본인도 조금 그런 면에서는 보수적, 약간 modest, 겸손함, 좀 그런 에너지가 있어서 그럼 괜찮은 것 같다. 우리가 내 몸을 과시하고 날 봐줘, 이런 나의 아름다운 몸을 봐라는 이런 에고도 좀 내려놓을 수 있고, 이런 실내나 공공장소에서 옷을 입으면 어, 그래서 인도네시아의 롬복 그 무슬림 국가에 대해서는 이 정도 얘기를 하고, 하지만 이 빗사리 정착지, 아나스타시아 정착지이자 빗사리 정착지가 더 가능성이 있는 곳은 스리랑카라고 봅니다. 인도의 문화가 응축된 섬이라고 보는데요. 섬나라죠. 작은 섬나라이기 때문에 인도는 엄청 큰 아대륙이라서 이 아름다운 어떤 문화가 조금 산계되어 있는 것 같은데, 스리랑카는 아주 응축되어 있는 발리 섬의 13배, 14배 정도의 크기거든요. 그래서 스리랑카에 대한 얘기를 이어가고 있습니다. 오케이, 리시? And I'll just finish with a couple things about Sri Lanka, and that is there's so many diverse climates there because you have the mountains and the tropical highlands. And speaking of that word, tropical highlands or the hill country, I feel is the perfect, most just the best environment for human habitation. The temperature doesn't get too hot, doesn't get too cold. It's like eternal spring. It's very green all year round. There's waterfalls, there's rivers, there's lakes, and another aspect I really love about Sri Lanka is there's wild animals. You know, there's elephants and monkeys and large cats, large wild cats, and this is one of the reasons why I like the tropics. It just feels more alive and diverse with so many different life forms, and it's so green year round, and it just feels more alive to me than more alive consistently throughout the year than a four seasonal climate. And then with India, you have the north and the south. You have the foothills of Nepal in the north, and then you have the south, which is all tropical. And so if we were to choose India for the first settlement, it's economical too, meaning that it's perhaps more affordable. And we could have two locations, one in the south, one in the north, for different times of the year. It's very hot in the summer in the south. We could be in the north, and in the north it gets cold in the winter. We could then migrate to the south without having to leave the country. And so that's appealing as well. Yeah, I think that's good for now for me, and please invite others to share. I'm sure Morgan could speak about sister communities, and yeah, so there's a lot to appreciate for me with a country like India or Sri Lanka. There's this foundation of a spiritual heritage
that can really, that I personally prefer to have that's already built into to the citizens and the culture of these countries. 리씨가 지금 발언까지 하고 마이크를 넘기려 하는데요. 스리랑카에 대해서 조금만 더 얘기를 하자면 정말 다양한 기후와 기후대가 있는 나라입니다. 산이 많거든요. 그래서 우리 빗사리 축제 때부터 리씨가 반복적으로 얘기를 했지만 그 열대 고지대 tropical highlands 그리고 이 산악 지형이 있는 열대 고지대 이런 곳이 사람들이 거주지로 삼기에 최적이지 않을까 이런 느낌이 든다. 온도가 너무 뜨거워지지도 않고 너무 차가워지지도 않기 때문에 영원한 봄이라고 봄 같은 기후가 있다. 1년 내내 푸르고 폭포도 있고 강도 있고 호수도 있고 그리고 스리랑카의 리시가 되게 좋아하는 면은 야생 동물들이 있다는 거예요. 코끼리가 있고 원숭이가 있고 큰 고양이과 동물들이 있고 야생에 이런 이유들로 열대를 좋아하는데요. 좀 더 살아있고 정말 다원화된 다양성이 있는 곳이라고 느껴집니다. 다양성이 있는 삶의 life forms, 생명 형태들이 있어요. 그래서 그 사계절이 있는 나라보다 1년 내내 푸르고 생명력이 있는 이곳을 개인적으로는 더 좋아합니다. 이제 인도는 북부와 남부가 있는데요. 네팔의 또 이런 산악지대 북부에는 인도 북부에는 네팔의 산악지대 이렇게 접경 지역 이런 쪽이 있고 남쪽으로 가면 완전 열대 기후대가 있죠. 그래서 인도를 첫 정착지로 삼는다면 경제적으로도 좀 더 도움이 될 수 있는 게 추울 때는 겨울에 북인도가 너무 추울 수 있으니까 그때 남쪽으로 가고 여름에 남인도가 너무 더우면 북쪽으로 가면서 같은 나라 안에서 이동을 하면서 움직일 수 있다는 게 매력적일 수도 있을 것 같아요. 그래서 이제 인도나 스리랑카 같은 곳에는 영적인 그 헤리티지, 유산들, 전통들이 이미 있기 때문에 그 토대 위에서 우리가 뭔가를 쌓을 수 있다. 문화와 그 사람들 토대 속에서 그런 점이 매력적인 것 같습니다. Yeah, maybe a quick kind of something to share from me quickly, because Benjamin is the first time here too. We did like a Pranic festival in May here in Korea, and we're organizing again in October. So with this Pranic festivals and online community, we're becoming like a tribe, and we're co-manifesting this settlement together. So we want this group to be open to anyone, but also maybe not to scatter the energy. So maybe because maybe Benjamin and newcomers, you guys can leave something about yourself, maybe through the chat, and then because I can't let everyone chat, it's like 2 hours format for us. So any facilitator, it could be me or anyone each time, can like let it flow in his or her own way. So Benjamin can maybe share whatever you want to share about yourself, where you are, and if you want, through the chat, and we can let you talk too, but we will let other people chat now.
건희님이 나가 버리셨고, Morgan and I saw you also shared some ideas in the chat too, just like Rishi did. So you can share whatever you want to share. Sure. So this week had a lot of inspiration for me. I really love, Rishi, what you're sharing about the general ambiance in countries that are Buddhist or Hindu. And I do remember traveling. Really, the only place that I've been to that was like that was Thailand, and it had an impact on me. The culture and the interactions with the people that I met seemed very benevolent and kind and loving. And this is maybe because of the predominance of Buddhism in the country. And I hear what you're saying about some of the quagmires, the red tape in some countries, where particularly Western countries, around land usage, zoning, bylaws, these kinds of things, whereas perhaps a country like Sri Lanka or India may be an easier time to manifest something, potentially. So thank you for your share, Rishi. I really appreciate it. And this week, I have a friend in the US who is a longtime creator in natural foods and vegan food systems. And he shared with me a project in Asheville, North Carolina, in the US. And it's called the Hollow Bone Initiative. And I read their website, and I was quite inspired. And the inspiration is around how to organize the community in terms of its technical organization. In terms of, I was speaking already about a trust and the organization of a trust, and what they have done is taking things a step further in a kind of spiritual component to how to organize a regenerative culture. And I can speak more about it. Maybe Dongyu, you want to translate? 모게인 또 아주 재밌는 내용들을 얘기해 주는데요. 이번 주에 모게인에게 많은 어떤 영감들이 찾아왔대요. 영감이 되는 내용들이. 많은 영감들이 할아버지들이 찾아온 게 아니고, 그 리시가 어떤 불교나 힌두교 나라들의 이 분위기에 대해서 얘기해 주는 거에 되게 좋았고, 리시가 말한 것과 비슷한 곳이 태국에서 그런 분위기를 느꼈다. 문화와 어떤 상호작용, 사람들 사이 상호작용이 아주 온화하고 따뜻하고, 사랑이 있는, 그래서 그런 불교 국가들이 그런 느낌이 있는 것 같고, 이제 어떤 관료주의, 어떤 우리가 서구권의 어떤 나라들을 선택함으로써 관료주의나 진창, 어려움에 대해서도 동감을 한다. 이제 법적인 문제가 있을 수 있는데
반대로 스리랑카나 인도 같은 나라에서 조금 더 쉽게 풀릴 수 있는 것이 있을 것이다. 이런 얘기를 코멘트 날려줬고, 미국에서 모개인에게 친구가 있는데 오랫동안 자연적인 음식과 비건, 식물성 음식 시스템을 만드는데 노력해온 친구가 있는데 그분이 노스캐롤라이나주 미국의 애쉬빌에서 프로젝트를 하는데 Hollow Bone Initiative라는 걸 한대요. 그 웹사이트를 보고 상당히 영감을 받았는데 어떤 이제 맨 처음에 무게인이 그 트러스트, 신탁, 지구 어머니를 중심으로 어떤 수치인들을 사람과 동식물로 삼는 그 시스템에 대해 얘기했는데 그런 것처럼 음, 이 애쉬빌에 있는 이 친구도 어떤 커뮤니티의 조직에 대한 내용을 써놓았나 봐요. 그게 상당히 인상 깊었는데 어떤 한 걸음 더 나아가서 어떤 영적인 측면도 그 조직에 녹아 있고 회복적인 문화를 만드는 그런 것들을 지금부터 말해준다고 합니다. 오케이? 오케이. Yes. And also, just quickly, I wanted to welcome the others who have joined as well. So nice to see new faces. Et bienvenue, Benjamin. Peut-être le troisième langue, c'est français. And so to expand on the Hollow Bone Initiative idea, I'll try to summarize, but I'm just I've read through their website a few times, but I'll try to summarize the main points. They're a nonprofit organization, and I think this can be the same perspective if you're building a trust and creating a co-umbrella organization of a nonprofit, or in North American culture, you can create a church, and it allows tax exemptions and things like this for people who donate. So their concept was that they didn't want, they were already a nonprofit organization that had 131 acres property. And on that property, there were many things that were happening. There was an outdoor teaching school for children. There was gatherings and retreats and artist residencies and events and things that were happening on this land. And they are saying that the old model of nonprofits is that you fundraise and then you give that money that you raise to a specific project, and then it's finished, and then you have to fundraise again. So it's an endless cycle. But they are talking about now creating a new culture where it's regenerative. So I think it's quite linked with what Michael Tellinger was doing in One Small Village. I think he calls it now One Small Town. And it's about creating a culture of whatever it is you're producing. It can be services, it can be events, it can be products, it can be whatever is the inspiration of that community and that specific location, what is unique to it. So it could be that we're, as Rishi was saying, offering healing services or events related to a way of living in a anesthesia style, or pranic living, or it might be something, a talent that one in the community has that is unique to them. But so my friend, he has a company in the US, Third Wave Foods, and they've committed to give 10% of their company's profits to this organization called Hollow Bone Initiative.
to regenerate and fund all of the things that they are creating. And so I think that we can create whatever it is that we're wanting to create as a regenerative culture, whereby whatever funds we are creating as a collective, a portion of it is used to create the next process or next event or next collective project. So every community has something that they are offering or producing. And so I believe that our community would be the same. It might be that the main thing is retreats or festivals around pranic living, could be that, but it might be something else completely unique that we don't know about yet, that is coming from one of the talents or of one of us or someone we have yet to meet, or for instance, my interest is in birth and birth education and doing offerings for around that. Might be something else. Anyways, so I think that way of organizing a community is really helpful, and it's switching the model from externalizing sources of energy, currency, vitality, to it being a regenerative, internally generated system. And so whatever that we are creating self-regenerates. I'll put links to those. So I may not be summarizing it very well, but I love thinking about these alternative ways to organize, having umbrella organization within which we are living and operating. For instance, even Thich Nhat Hanh had Plum Village, and like ashrams organized as an entity as well. But I think this would be a really beautiful way to invert the model of capitalism and I'm not anti-capitalism, but to invert it so that it's more about regeneration and stewardship than it is about ownership and extraction. And yeah, I invite you all to read, it's in English as well, to read their website, and that we could form our own model if we feel inspired, just to contemplate this, what arises, and if we are sparked by something similar for how we organize ourselves. Yeah. Sorry, I'm talking a lot. Thank you. It's a lot to translate. No, because the way you speak is poetic. It nourishes my Korean poetic energy. I need to translate. So, Good. 이제 모게인이 프랑스어를 좀 하는 것 같아요. 그래서 아까 새로운 친구에게 프랑스어로 인사를 좀 했고, 제가 이 통역을 이게 너무 길어지면 이게 막 어차피 제가 여러분 아시지만 한국어로 나누잖아요. Benjamin is living. Maybe you can turn on the mic and share whatever you want, and then live. I can let you. It's okay, Morgan. Like, Yeah, of course. Thank you for the shares. I look forward to get the project better, get to know better of the mission and the values, and staying connected. Much love. yeah. See you again, brother. Thanks for joining. Thank you, Benjamin. 그래서 벤자민은 나갔고,
어차피 제가 내용 정리해 드리니까 한 문장 한 문장 다 할 거는 아닌 것 같고 내용이 너무 흐름이 너무 끊기니까 음, 이제 아까 친구의 프로젝트를 얘기를 했었고 어떤 트러스트 신탁과 음, 이제 regenerative라는 말이 원래는 회복적 농업이나 이렇게 쓰이는데 우리가 어떤 프로젝트를 할 때 막 기금 조성을 해서 돈을 받고 그걸 다 쓰면 다시 또 기금 조성을 해야 되고 계속 이렇게 에너지가 빨리는 구조가 아니라 거대한 어떤 엄브렐라 우산이 되는 이렇게 안정적인 조직 위에서 어, 비영리 조직 위에서 우리가 번 돈을 다시 일부분을 공동체에 순환시킴으로써 이게 계속 외부에서 돈을 들여 보내지 않아도 되는 이런 시스템에 대해서 얘기를 하고 있어요. 131 에이커라고 하니까 이게 한국으로는 15만 평 정도의 땅의 프로젝트를 얘기를 하는데 음, 이제 게더링 모임이나 어떤 피정 리트릿 그리고 예술가들 레지던시 예술가들이 살 수 있는 곳도 그런 프로젝트에 포함되어 있다 하고요. 음, 어, 아까 얘기한 것처럼 기존에 계속 펀드레이징을 해야 되는 구조가 아니라 어, one small village 혹은 one small town 이라고 이름 붙인 음, 구조에 대해서 얘기를 하고 이제 이 시스템이 정확히 뭐냐는 너무 길고 용어도 복잡하고 해서 지금 다 얘기는 하지 않을게요. 지금 어쨌든 각자의 아이디어들을 얘기하고 있으니까. 이렇게 어쨌든 우리가 축제를 하든 뭐 아니면 각자가 가진 뭐 레이키가 됐든 어, 지난번에 모게인이 산파 아이 낳는 거에 대해서 관심이 있다고 하든 각자의 역량으로 프로그램들을 하고 행사도 하고 이제 그런 수익들이 공동체를 유지하는데 사용될 수 있는 이런 구조에 대해서 자세히 얘기를 했어요. 이거는 제가 정리를 해서 다시 올려드리고 여기에서 한국어로 깊게 풀진 않을게요. Morgan, you wanna continue? Sure. Yeah, so this came to me this week and seemed very aligned and inspired and I got enlivened by this. So I think it's really a beautiful way to infuse our values and our perspective and principles and the pillars of what we are creating together into our collective container. And this can be the container that we interact with the local communities, government systems, external entities that we need to interact with. And it can be a nice container for the project. It felt really nice for me. It felt like the aligned kind of energy. Yeah. 그래서 이 구조, 제가 구조에 대해서는 정리를 하겠지만 이런 구조를 만들면 우리의 어떤 가치나 에너지를 이 구조 속에 잘 녹여낼 수 있다고 느껴지고 우리가 만드는 어떤 시스템의 기둥 속에 이런 우리의 관점, 원칙들, 가치들을 잘 녹여내어서 그것이 하나의 어떤 컨테이너로서 하나의 우리 에너지를 담는 장으로서 역할을 하고 여기서 에너지가 잘 응축되었을 때 아까 리씨가 얘기한 것처럼 밖에 어떤 로컬 커뮤니티들, 정부들과 교류를 하면서 잘 만들어갈 수 있지 않을까 이런 얘기를 했어요. 어,
Okay, Morgan. Like what you shared was pretty specific, and maybe I love to maybe get to know more about that project, and I can translate it correctly into Korean and share it with the group. So Yeah, and maybe you and I can even just chat about it separately so we can go through it. Yeah. yes, yes. Yeah. So here, you like to share something more, or I can just share one other thing that happened for me this week, which was very lovely and inspiring. Yesterday, I went, a friend of mine here has a project called Chanson de son vivant, which it's French language here. So it means songs of your life. And it's a project that he's a musician, and he put this project together to create songs for people who are dying or who have died, in a song to remember this person's life and to celebrate them. And it was a unique moment because last time we were talking with Rishi also about death doula, and celebrating birth and death in our community, I think, is a really beautiful aspect of culture, human culture, and what we can offer each other. And we did a presentation. So he was commissioned to create a song for a man, but this man is still alive. And he's choosing to have a conscious death, like he's choosing assisted medical death, which is now legal in Canada. And I have some mixed feelings around this topic, but it was so moving to be in a moment where his family was gathered around, and his family are musician, and so they sang the song to him. And it was his grandchildren there and his daughter, and they were playing their musical instruments, and they were singing this song that was for him, to him, while he's still alive. He's alive for 5 more days. And he was just in tears, and tears of joy. And I felt so moved by this. I felt that this is a very special kind of thing that we can create. I mean, I'm not a musician or a professional singer, but I really love to celebrate our lives here. And I was also contemplating, because in my community here, I'm the only Pranic person, and I talk to some people, and they do a bit of fasting sometimes once in a while, but really it's a culture of food here. and and so I was contemplating how we want to get together, and it not to be about food, but to gather and to have other things that we are sharing when we're gathering. And of course, spiritual communities in ashram or spiritual communities can be satsang, can be singing mantra or sacred chants, or even just walking, meditation, or gathering together for whatever. I do a lot of movement and dance, and so it can be something like this. A friend of mine here also does something she calls authentic movement, and it's silent. And we hold a space for each other, and we move just as our bodies want to move for a few 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes. And it moves the energy, and you're held with the others that are there as well, just to witness. And I find these kinds of things very inspiring. Yeah, that's all my share for today.
Thank Thanks for you. sharing. Yeah. In your story about the friend, were you there physically with him? Yeah, I was photographing it, so Ah, documenting it for the family. I made a film of it and I made photos. 음. 지난주에 우리가 인종둘라, 죽음 산파, 어, 태어남의 산파 이런 얘기를 했는데, 이번 주에 무게인이 나눠주고 싶은 건, 어제 이제 무게인의 친구가, 이제 당신의 삶에 대한 노래라는 이런 프로젝트를 했는데, 인종둘라에 대한 것 같아요. 이 음악가 친구가 음, 죽어가고 있거나 이미 죽은 사람들을 위한 노래를 만드는데요. 그 사람의 삶을 기억하고 기리는, 축하하는, 이런 일을 한다고 해요. 그래서 이런 태어남과 죽음, 삶의 시작과 끝을 축복하는 의례나 이런 문화는 정착지나 커뮤니티에서 아주 아름다울 것 같고, 우리가 서로에게, 나눠줄 수 있는 아름다운 것들이지 않을까. 그래서 이 친구가 아직은 살아있는 어떤 분을 위해서 노래를 하나 작곡해 달라고 의뢰를 받았고, 이 음악가 친구가. 근데 이분은 이제 의식적인 죽음, 우리 조력을 받은 죽음, 우리나라에도 논란이 되는 것 같은데, 약물 사용해서 이제 스스로 삶을 마무리할 수 있는 게 이제 캐나다에서는 합법이 됐대요. 이 주제에 대해 무게인은 조금 양가 감정이든 복잡한 감정이 있긴 하지만, 정말 어쨌든 아름답고 감동적인 순간이었다. 이제 그 남자의 죽음을 선택한 남자의 주변으로, 가족들이 주변으로 모였고, 그래서 이 의뢰받은 작곡한 노래를 이 사람을 위해 불렀고, 딸과 뭐 손주들과 모두가 각자의 죽음을 선택한 사람의 딸과 손주들이 악기를 하고 노래를 부르면서 살아있는 동안에, 그리고 5일 동안 그렇게 살아있다가 죽음을 선택한 것 같아요. 그러면서 그 죽음을 선택한 분이 어떤 기쁨과 환희의 눈물로 마지막 5일을 보냈고, 모게인이 거기서 사진을 찍고 이런 영상을 남기는 역할을 한 것 같아요. 그러면서 되게 감동을 받았고, 이런 얘기를 하네요. 어, 그래서 이제 이런 걸 보면서 이렇게 반출을 하게 되는 것이, 지금 무게인이 있는 지역에서는 이 프라닉 빗사리의 삶에 관심이 있거나 사는 사람이 자기밖에 없다고 느끼고, 뭐 단식을 여기저기서 하긴 하지만 정말 어디든 그렇겠지만 음식의 문화가 강한 곳이라, 우리가 모여서 음식이 아닌 뭔가를 같이 하고 문화로 만들 수는 없을까라는 생각을 하고 있었고, 음, 아슈람이나 이제 이런 영적인 커뮤니티에서는 사상, 을 할 수 있겠죠. 만트라를 부르거나 어떤 성스러운 챈트를 부르거나 뭐 걷거나 명상을 하거나 이런 걸 다 할 수 있다라는 아이디어가 떠올랐고, 뭐 본인 친구 중에도 authentic movement, 어떤 진실된 움직임, 침묵 속에서 함께 움직임을 하는 몸을 원하는 대로 움직이게 하는 이런 아이디어들이 계속 내줬어요. 어쨌든 그래서 이 죽음 둘라에 대한 얘기를 하면서 이런 본인의 얘기들을 꺼내주면서 마무리를 하려 하네요. So I love to ask our Korean friends, and the passionate Joe, I think he left because of his family thing. 한국 분들, 우리 열성적인 건희님은 나가신 것 같고, 나눠주실 게 있나요? 놀키도 이제 들어왔는데, 오늘은 정착지 만드는 모임 하고 있거든? 그래서, 음,
뭐 백리님이나 수아님이나 들은 거에 대한 코멘트든 뭐 정착지에 대한 아이디어든 아나스타시아에 대한 얘기든 나눠주고 싶은 게 있나요? 백리님 하고 싶은 말씀 있으세요? 질문이든. 작년 2025년도 프라닉 페스티벌에 인도에 사친 박사가 강연한 게 있어요. 네. 네, 근데 그 사친 박사가 자신이 현재 거주하는 곳이 인도의 아부라고 하는 곳이더라고요. 근데 거기에 네. 워낙 자연 환경이 좋아서 거기에서 자신이 영적 그 길을 가고 있는데 자기가 관련되어 있는 영적 수행단체가 라자 요가래요. 라자 요가. 네. 라자 요가의 본부가 인도의 아부라는 지역이 있는데 거기 산악 지역이고 자연 환경이 굉장히 좋고 그래서 자연 환경에서 얻어지는 기운 때문에 거기에 있는 것만이라도 자 영적으로 굉장히 성숙이 되고 그렇게 된다고 그런 얘기가 있더라고요. 그래서 아부는 난 잘 모르는데 혹시 그때 그 페스티벌에 같이 갔던 리씨나 이런 분들은 사친 박사하고 한번 연락해봐도 괜찮겠다 이런 생각이 드네요. 음, 네. 더 나눠주고 싶은 게 있으신가요? 아니 됐습니다. Yeah, this guy was like shared some brief comments. 사친 박사랬죠? Like back in 2025, I think one of the speakers of Pranic Festival in Italy, Mr. Sachin, I don't know if you guys know him, from India. Uh, so he just briefly he's passionately watching all the videos of Pranic Festival and Korean Festival. So the guy Sachin, I don't know how to spell his name. 사친 박사 영어로 뭐라고 치는지 모르겠네요. 그 의사더라고요. 직업은. 이름이 영어로 스펠링을 사친. 어떻게 하는지 그게 어떻게 모르겠는데 되는지 모르겠네. 사친. Sachin, yeah. So this Bang Lee mentioned Mr. Sachin. He practices Raja Yoga, Raja, 네, 라자 Raja. 요가. Um, so because of the mm, natural environment that he's in, it nourishes him, and the mountainous space that he is in, Abu of India, it helps his spiritual growth. I think he's just quoting this guy, this Mr. Sachin. So yeah, Bengli just wanted to mention maybe Morgan or Rishi if they're connected through this Italian festival. Maybe something we can co-create with this guy Sachin. That's what he wanted to share, Bengli. 그러네요. 수아님 또 얘기해 주실 게 있나요? 들은 거에 대한 코멘트, 그냥 듣고만 있어도 되고. So, Mr. Joe is not here today. I can let Rishi talk a bit more if you can comment. You want to comment something else? Yeah, when we are in India, or I am in India, if anyone joins me, then we will for sure make contact with this Indian man that our Korean friend is sharing or has just shared.
we will definitely create a bridge with any of the Indian Pranic community when we are there. There's a Mumbai, city of Mumbai. There's a Pranic Mumbai community as well in one of the big cities in India. So while we are there, we will definitely reach out and make contact to build our Pranic village network. So yeah, thank you for mentioning this man, and I will see if I can discover his talk with the Italian Pranic Festival this year, or even last year. So yeah, that will definitely happen when our feet are on the ground there in India. So yeah, thank you for bringing this Indian doctor or person to our awareness right now. Appreciate that. Rishi, could you elaborate on the chronic community of Mumbai? You're referring to a community that's already there, or? It is, but I believe it's quite small. It's mostly, I feel, I mean, I haven't done a lot of research, but I do feel that they are some physicians, some doctors that created this Mumbai Pranic like chapter in Mumbai. But I know they're there, and didn't do a lot of research yet until my plans are more clear and solid about returning to India. And me returning to India is definitely important for me to return there later this year for my own personal reasons, to return to my teacher's town, Ramana Maharshi's place and his ashram. So it's been a while. It's been like 5 years since I've visited his town and his ashram. So it's overdue, but yeah, there'll be more reports from the expanded Pranic network of people there in India that I'll be sharing once I am there. Mhm. Thank you for sharing. I think the flow of this weekly talk, if anyone has like kind of particular subject, like Rishi brought up some stuff and Morgan did too, we can let these people share as much as possible. If not, we can just let this place the place of connection and getting to know each other, sharing and the Pranic Festival in October, with what we share weekly, we can meet like physically and really start co-creating something serious. So yeah, if anyone wants to share like kind of concrete idea or to discuss this about the actual settlement, you guys can leave a comment or let me know.
or I can let the Korean family and people talk. 건희님 이제 중간에 나갔다 들어오셨는데 뭐 리씨와 뭐 개인이 여러 리씨 얘기할 때 좀 어디까지 들으셨는지 모르겠는데 말씀 나눠주실 게 있나요? 지금 운전 중이셔가지고 지금 제가 아까 소리가 들려가지고 소리를 음성을 시켜드렸거든요. 운전 중에 위험하니까 다른 분 말씀하셔도 될 것 같고. 혜성님 뭐 마이크 키고 뭐 영어로 직접 물어보셔도 되고 한국어로 물어보셔도 되고 말씀하실래요? 아, 네, 그냥 그 톡을 공유해 드렸는데요. 그 리시님은 기후 변화를 어떻게 예측하고 있는지 좀 궁금해서요. 지금 최근 몇 년간 이제 기후가 변화하는 속도가 빨라지고 있다고 느껴지는데, 올해 굉장히 더웠잖아요. 예. 이게 한국, 중국, 일본 3개국 모두 다 이제 사상 최고 기온을 찍었다고 하더라고요. 근데 이게 스리랑카나 인도처럼 이제 리시님이 언급하신 그런 장소들에도 이제 온난화와 이상 기후로 변화가 있을 것 같고요. 사계절이 이제 기후, 항상 봄처럼 이렇게 지속된다고는 하지만은 그래도 이제 온도가 올라가면은, 또 해수면이 상승하면은, 여러 가지 변화나 어떤 재해에 가까운 그런 일들이 일어날 수 있는데, 이런 것들에 대한 어떤 예측이 있으신지요? 네. 널키가 가볍게 근황 톡을 하려고 하면, 요거를 번역하기 전에 널키 먼저 얘기하고 이걸 전달해도 되겠죠, 혜성님? 네. 뭐, 널키 지금 이집트인가? 영어로든 한국어로든 나눠주고 싶은 거 있으면 나눠주세요. 지금 마이크 켜져 여보세요? 있어요. 네, 들리나? 네. 아, 제가 지난 4개월 동안 국내 여행을 강원도, 경상도, 전라도, 이렇게 제주도까지 좀 이렇게 돌았고, 지금 현재는 제주도에 있는데, 어, 돌아보니까 저에게도 그렇고, 제주도가 가장 한국에서 생명력이 가장 강하고, 자연이 가장 잘 보존돼 있고 많이 자연의 그 도시화보다 이제 자연의 비율이 훨씬 높고 그다음에 한라산이라는 굉장히 영적이고 이제 생명력이 가득한 산이 딱 있으면서 그 사면이 다 이제 바다로 돼 있어서 어디 있으나 뭐 1, 20분 내에 차로 바다나 또 이번에 좀 발견한 게 용천수라고 해서 그 내추럴 스프링이 있는데 이 물이 굉장히 이제 그 현무암 안에 이제 물이 저장되어 있다. 굉장히 차갑게 여러 가지 이제 막 그 영양분을 가지고서 이제 막 여기저기에 이제 마을로 흘러 나가는 물들이 있는데 여기서 이렇게 막 씻고 뭔가를 하면 제 아픈 곳들이 막 이렇게 치유되는 이런 느낌도 받고 통증도 없어지고 막 이런 거를 좀 느끼고 있어서 굉장히 많이 치유가 되고 있는 걸 경험을 했고 또 좋은 기회가 생겨서 제가 제주도 서귀포에 집을 얻었어요. 그래서 와, 진짜. 9월 말 10월 초에 제가 이집트랑 이번 주 토요일 날 이집트를 갔다가 이태리를 좀 찍고만 9월 말에 10월 초에 돌아올 예정인데 그러면 제주도에 살 예정이고 그래서 앞으로 프라닉 페스티벌을 하게 되면 제주도에서 하면 되게 좋을 것 같다는 생각도 들고 나도 여기서 많은 사람들과 또 연결되고 있고 또 제가 사는 주인집이 또 4대째 제주도에 이렇게 이렇게 제주 토박이랑 막 이렇게 그런 좀
제주도 시골 마을에 살게 돼가지고 제주도 사람하고도 많이 연결될 것 같고 그래서 뭐 확신이나 뭐 어떻게 될지 모르겠지만 향후에 제주도에서 뭔가 뭐 커뮤니티든 가원이든 뭐 저는 혼자서라도 뭐 조그만 뭔가 프라닉 라이프 삶을 추구하면서 뭔가 여러 가지를 시도를 하면서 이렇게 좀 제주도에서 뭐 얼마나 길게 살지 모르겠지만 살아보려고 하고 있고 뭐 중장기적으로는 단기적으로는 하여튼 토요일 날 이번 주 토요일 날 이집트랑 이태리 여행을 좀 한 달에서 두 달 정도 할 예정인데 혹시나 뭐 연결시켜 줄 사람이나 뭐 어디 뭐 관련해서 어드바이스나 뭐 셋업 해줄 게 있으면 뭐 해주셔도 좋을 것 같습니다. So two Korean family members shared like question and like some sharing. But this guy, no, you use the name Nolki in English. Yes. You can translate what you said in English for Rishi and Morgan. I will help. I know I wrote down, so I will help with the missing part. So I don't know, last 5 months I've been traveling all over the South Korea. And I came to think that Jeju Island is the most beautiful and most what is it? Most Vibrant. fruitful. What? Vibrant with life. Yeah. And Rishi, by the way, you mentioned the southern island of Korea, and that we might consider that, and that's called Jeju, and that's where he is. So he's sharing. Also in Oh that, yeah, awesome. Yeah, very cool. yeah, and also in the island, there's like a biggest mountain in Korea, like a Halla Mountain. There's also so many like a diverse lives and all the plants and wild animals and yeah. Also, Very spiritual. You mentioned too, right? yeah, very spiritual. Also, I've been meeting and seeing many spiritual people here and many artists and many people also doing like a yoga and meditating in their daily routine and also one thing is that I found that natural spring everywhere. It's not like a hot water, but it's very cold water, but it contains also many like a good what is it? Like a mineral and some good things. Yeah, good things to like a human body. So I really feel that this whole island, whole nature heals people and healed me. So I had I had an accident and I broke my feet and I still had an issue with my feet, but it's almost I got it over now. So I decided to go to Egypt this weekend. So and also luckily I got a house in Jeju Island. I made a housing contract in like a south part of Jeju Island. So this end of September or early October, right after I return Korea from the Egypt or my trip, I will move to the Jeju Island. And also I'm hoping one day our Pranic festival could be held in Jeju Island.
Yeah. So you're the rich Korean man who can sponsor our group who got the land in Jeju. So that's Yeah, what yeah, you're yeah, gonna yeah, yeah. do. Because I see also many rich people have a property here and there in Jeju Island. Also, many native Jeju Island people, they have a like a yeah property, land, and many yeah also nature, mountain, and there are many spaces, and yeah we can maybe utilize. Yeah, I feel the whole month of October will be a festival month in Korea because we will do two festivals, two Pranic festivals, 5 days each at the beginning and end of October. And Svetlana wants to stay the whole month in Korea, or if the visa allows, maybe longer or settle down. So we can travel Korea first with the Jeju Island. I feel Korea will be kind of the foundation of our community for a while at least. We do festival, we have many connection here, and then we can start traveling to Sri Lanka or wherever. So thanks for sharing, Nolki. And actually, there was a question by Haesong, this lady, Korean lady, to Rishi. So you can answer this question first, and then we can uh, discuss what this rich Korean guy shared. This lady. Oh, Morgan, you got something to I put? just wanted to say that immediately when I know nothing about this island, but immediately when he said the name, I felt a energy go through me. So as soon as he started talking about this place, I could feel it. And mostly I follow a feeling of energy that comes to me. It's not from the mind. So I felt right away when he started speaking and said this name, I could feel it. So thank you. Ooh, thank you. Mhm. 목에 You 이제 should come and see it. Yes, yes, Yeah. I would love to. Yeah. Yeah. 고객이 뭐 아, 제주에 대해 아무것도 모르는데 이 이름을 들었을 때 어떤 내면의 강한 에너지가 느껴졌고 보통은 이제 마음이 아니라 어떤 이런 직관과 가슴을 따르기 때문에 되게 어떤 뭔가 제주에 대해서 연결감이나 이게 느꼈던 것 같아요. 전생에 뭐 탐라국 왕비든 해녀든 뭔가 모르겠네요. 근데 이제 Rishi, you wanted to say something? I was just going to say, a long time ago, I did a small amount of research about this island, and it's always been on my like radar to visit and to explore. So thank you so much for sharing. Next time I am in Korea, I really want to travel there and make a trip, and maybe we can organize that next time I'm in Korea. So thank you again for sharing your Yes. enthusiasm and Yes. inspiration. Thank you. 리시도 이제 제주에 대해서 좀 리서치를 하고 찾아본 적이 있었어 가지고 항상 방문하고 싶었는데 그래서 다음에 한국 오면 꼭 가고 싶다고 얘기를 하고. So this lady Haesung's question was like, what does Rishi maybe feel about climate change? Because Korea, China, Japan, the three countries, we got like the hottest summer this year in history. The temperature. So you mentioned the eternal spring, but maybe with climate change, the there might be some change. The climate wouldn't be that kind of tempered or benevolent for the people. So yeah, that was the question from her. Okay. My my sense, my strong intuition tells me that climate change has been happening forever. And it's like the human body and climate. The climate is
are the different moods of this um, celestial earth being. And so climate change, I don't really subscribe to this concept of it being good or bad. I feel that it's a ongoing ongoing moods, just like the human has different moods, and we can call those different moods that the human has as weather or climates. You know, one day we could experience a bit more of a stormy mood, and another day could be very peaceful and pleasant. So yeah, I don't subscribe to uh, any fear about climate change. I feel it's a media agenda to infuse fear among humans, and so I don't. It's not a belief that I entertain. 이제 리시의 강한 직관으로는 이 기후변화라는 게 항상 있었던 것 같고, 사람 몸에서도 어떤 무드, 기분이 왔다 갔다 할 수 있는 것처럼 이 지구라는 천체, 이 존재에서 어떤 좀 폭풍이 치는 기분이 있을 수도 있고, 그래서 이게 좋은지 나쁜지를 판단하지 않고, 이제 미디어가 조금 두려움을 심기 위해서 좀 이 기후 변화에 대한 거를 조금 이렇게 그런 쪽으로 이렇게 보도하고 이렇게 에너지를 만들어 가는 것 같다, 이런 얘기를 해서 자기는 기후 변화라는 주제에 대해 어떠한 두려움도 있지 않고 어 사실은 그 기후 변화라는 개념 자체를 뭐 자기가 따르지도 않는다고 하네요. Morgan would like to share something on this, or? Sure, yeah. My response to things around climate change is that for me, I feel the most important thing is the energy that we are creating from within ourselves. So regardless of what is happening in terms of the moods, as you say, Rishi, of our dear Earth, shifts that may or may not be happening, I feel we adapt to whatever is happening. We have the capacity to adapt. Aboriginal peoples, one of my teachers is Aboriginal from Australia, and it's very hot and kind of desert-like in a lot of Australia, and they have been thriving for 40,000 years there. So I feel that we thrive based on our inner alignment. So wherever we are is we're going to, whatever is happening around us, we're going to adapt from within ourselves. Yeah, this is my feeling. 이제 이런 주제에 대해서 얘기할 때 모개인에게 가장 중요한 거는 우리가 만들어가는, 인간 존재인 우리가 만들어가는 에너지, 우리 내면에서 어떤 것을 만들고 있느냐. 그래서 아까 지구의 뭐 그냥 감정 상태 무드라고 표현을 했지만, 그게 어땠든 간에, 그리고 그게 변하고 있는 게 사실이든 아니든 간에 어떤 게 일어나든 우리는 적응을 할 수 있고, 이제 alignment는 정렬이라고 번역을 할 수 있을 것 같은데, 우리가 정렬된 어떤 신의 의도와 정렬된, 이렇게 번역을 할게요. 정렬된 상태로, 중심을 잡은 상태로 있는다면 뭐가 일어나든 상관이 없고, 모개인의 어떤 스승 중 하나가 호주의 그 선주민
부족들, 애보리지널 이분 여기서 온 분인 것 같아요. 그래서 사막과 같이 매우 더운 그런 환경에서도 4만 년간 그 부족들, 선주민들을 잘 지내왔기 때문에 번성했기 때문에 우리 내면의 어떤 중심이 잡힌 정도에 따라서 어디서든 우리는 번창할 수 있을 것이다 라고 얘기를 하는데 혜성님은 두 분의 답에 해주실 말이 있나요? 음, 일단 이 기후 변화에 대해서 어떻게 느끼냐는 질문이 아니었고 어떻게 예측, 그러니까 predict 하냐는 질문이었어요. How do you predict about climate change? Not about feeling and feeling on media or climate change issue. Yeah. I think 뭐 제주 아일랜드 would be a tropical island in about 5 years. 아마 제주도 같은 섬도 지금은 그 아열대이지만 열대가 될 수 있지 않을까 이렇게도 생각을 하고요. 이런 것에 대해서 그 정착지를 구하는 데 있어서 그 기후 변화를 염두에 두고 있느냐는 질문에 가깝습니다. 네네, 제가 뉘앙스를 조금 다르게 네. 전달했네요. 그래서 yeah, I was kind of a little bit off with the nuance of the question. What she shared was beautiful, but she was more curious about maybe the prediction, like the southern Jeju Island that we mentioned. It could be tropical. Now it's subtropical. So what's in our mind or consideration when we're talking about like settlement? What does climate change like? What kind of role does it play in our bigger picture of finding the connecting with the settlement? Like I think that was the nuance. The like which part would be hotter? This kind of 요런 느낌으로 전달하면 될까요? 네. Mhm, mhm. May I comment? Yeah. So if that is true, then even better. Yes, you know, the tropics give that the tropical climate will inspire more life, more diversity. And so that's something to look forward to. One thing I would like to mention about the climate change narrative, the global narrative that governments like to promote, and I feel is a good part propaganda, is that so the governments they have agendas that are they create the problem, they get the reaction from humanity, and then they bring the solution. So problem, reaction, solution. And yeah, each government is actually not a government at all. They're corporations, so they're selling products to humanity. And the product, the number one product is fear. So we have to keep that in mind, that they create the problem, then they get the reaction from humanity, then they bring in the solution. And I feel that climate change and fear around that, I feel climate change is the product currently that is spoken about, is promoted, and then you don't hear much about it, then it's promoted again. So it comes in the product of climate change that the
different governments or corporations want to sell us, um, uh, it 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 comes and goes. You know, this narrative or this product to sell us, and how they can convince us or persuade us of climate change is through technology, through weather and climate manipulation. There is the technology that they have, this kind of hidden technology to manipulate climate and weather patterns around the world. They can create earthquakes like they have done in at 3/11, I believe, March 11th in Japan, and create tsunamis, and so this is happening, and it's part of a depopulation agenda. But without going down that rabbit hole of fear, um, uh, we can, like Morgaine has said, the human mind, body, organism technology is so adaptable. 이게 이제 사실은 저희가 이런 형식을 제가 통역도 하고 이러니까 이렇게 혜성님의 질문이랑 직접 1대1로 대화하면서 풀기보다는 질문을 쭉 하고 대답이 쭉 나오고 하면서 뉘앙스가 조금 달라질 수 있어서 좀 만족스러운 답은 아닐 수 있는데 어쨌든 리씨가 즉답을 안 한 걸 수도 있고 한 걸 수도 있다고 느껴요. 그래서 일단은 주제 자체를 번역을 하자면 이제 그렇게 된다면 열대가 되고 뭐 제주도 열대가 된다면 더 좋은 거 아니냐. 열대성의 기후가 어떤 생명과 다양성이 더 풍부하다고 느낀다. 이렇게 이제 그 질문에 대한 즉답은 요거였고 그 다음에 이제 또 다른 답을 해주는데 이제 이 기후변화라는 이 서사에 대해서 하고 싶은 말은 그 어떤 국제적인 서사죠. 모든 정부들이 얘기한 그리고 이 서사를 이야기들을 계속 파는데 그게 이제 프로파간다처럼 느껴지고 이제 정부들이 하는 일을 보면 문제를 만들고 그래서 이 문제에 대한 어떤 반응, 심리적이든 여러 반응을 인류로부터 끌어내고 그리고 이제 해결책을 주면서 문제, 반응, 해결책 이런 놀이를 정부들이 한다. 그래서 정부라고 부르기보다는 사실은 기업에 가깝고 사람들에게 어떤 상품들을 팔고 있는데 제일 잘 팔리는 상품은 이제 두려움. 그래서 우리가 기억해야 될 게 얘네가 문제를 만들 수 있다. 그래서 기후변화 또한 그들이 파는 상품일 수 있고 이제 맞네. 기술을 이용해서 이제 또 했던 얘기가 기후 어떤 날씨와 기후를 조작하는 기술도 가지고 있기 때문에 정부들이 숨겨진 기술. 그래서 전 세계에서 이런저런 일들을 벌이는 것 같아요. 그래서 지진을 만들 수도 있고 아마 이제 후쿠시마인가요? 2011년 그 쓰나미 그 동일본 대지진인가요? 그것 네네. 또한 이제 정부나 어떤 존재의 그 개입으로 인공적으로 발생했다는 뉘앙스로 지금 얘기하는 것 같아요. 그래서 그렇게 말씀을 하셨어요. 요런 쪽으로 이제 빠져들지 말고 얘네가 파는 두려움 쪽으로 빠져들지 말고 걔네가 어떤 기술을 갖고 있든 아나스타시아도 나오지만 인간의 몸과 마음이라는 어떤 이것이 훨씬 더 강력한 기술이고 어디에든 적응할 수 있는 기술이기 때문에 이렇게 일단 답을 한 게 혜성님 질문에 대해 답을 했다고도 저는 느껴지거든요.
뭐, 네, 뭐, 앞에서 답이 되었다고 보고요. 저도 그런 그 모든 것이, 기업이나 정부에 의해서, 이제 자본을 가진 집단에 의해서 프로파간다가 된다는 것에는 동의합니다. 어. 그리고 제가 빗사리로 가려고 하는 것도, 저는, 이게 그 프로파간다이든, 그 라는 것은 떼어놓고, 실제적으로 그 지구의 무드가 변화하고 있다고 보거든요. 그래서 그 변화하는 지구에 이제 그 적응하는 가장 좋은 방법이 이제 빗살이라고 보고요. 음, 그래서 하고자 하는 것도 있겠죠. 그런데 이게 정착이라는 것은 조금 장기적으로 이제 살 만한 곳을 이제 구하는 것이니까 어떤 그런 지구의 무드에 대한 고려, 내가 선호하는 기후가 있다면은 그런 것이 존재하고 있지 않을까 그런 생각이 들었어요. 이게 리시 씨가 트로피칼 기후를 선호하시는 것 같아서 그래요. 네. So, I would love to continue maybe after kind of finishing it officially. Like people can stay and chat as we do. So maybe we skip the 30 seconds of silence in the beginning. So we can do that and finish it and let people leave and then continue. Um, Before that, maybe last comment you want to share? Rishi or Morgaine? Yeah, I will just share that I really appreciate these weekly discussions and appreciate everyone's presence and their time and attention that they are offering with our Zoom calls. It's step by step, and it's like watering a seed that we are doing, just a little bit of water each week. And, that consistency will provide or create eventually some blossom, some blooming that happens in our in our community, and I'm just so grateful. Thank you all for showing up and sharing your heart and mind with us and with each other. 이제 정말 매주 와줘서 정말 감사하고 모두가 참여하고 에너지를 내어주셔서, 이제 마무리 발언하고 있는데, 황정우주님 또 반갑게 와주셔서, 어쨌든 만났으니 인사해 주셔도 되고, 이제 매주, 안녕하세요. 저희가 지금 다른 데 와가지고 참석하고 싶었는데, 네. 네, 말씀하세요, 청석유님. 반가워요. 네네, 마무리 발언하고 있었는데, 끝나기 전에라도 이렇게 들어와 주셔서 너무 좋고, 네. 리시도 얼굴 보는 거 되게 좋아하는 것 같아서. They wanted to join, but they couldn't make it, so they just joined and wanted to say hi. So, Hi, so good to see your happy, smiling faces again. 방송하고 있던 거 일단 마무리해 볼게요. 네. 그래서 리씨는 이제 매주 와주시는 분들이 마음과 가슴으로 우리가 연결될 수 있고 에너지를 내어주셔서 너무 고맙고, 이게 컨시스턴시 이렇게 조금 지속적으로 매주 이렇게 모이고 나눔을 가져간다면 이런 행위 자체가 씨앗을 심는 것처럼 느껴져서 매주 조금씩 연결되고 나누다 보면 그 씨앗에서 뭔가 피어날 것 같다.
그런 고마운 마음을 나눠줬어요. 그래서 매주 오는 모임이 되게 좋다 하네요, 리씨가. And Morgan, you want to share the last comment? Yeah, kind of echoing what Rishi said. I really have a lot of gratitude for this group and the friendships that are developing. And I like, Cho, that you put Space of Love as your name. I really feel that this is becoming a space of love and that we are nurturing a beautiful vision together, kind of Anastasia style. Yeah, thank you. 리씨가 얘기한 것처럼 이 그룹의 모게인 또 감사하는 마음이 정말 있고, 이런 우정과 연결이 이게 자라나는 게 되게 좋고, 지금 리우빈님, 거디님이 Space of Love, 사랑의 공간이라고 이름을 해놨잖아요. 이게 되게 지금 저희의 이런 공간이 사랑의 공간이 되어가고 있는 것 같고, 아나스타시아 스타일로 같이 비전을 만들고 키워나가는 게 좋다 이렇게 또 얘기를 해주시네요. And thank you so much for praying for my mother, Morgan. Joe said. 네, 그래서 저희가 또 보내드려야 다음 주에 또 반갑게 맞이할 수 있으니 Rishi and Morgan, we may continue a little bit more in Korean, so you can live or you can stay. Matteo just joined. So yeah. I just want to say I'm going to go and I have things I need to attend to today. But Dongyu, I would like to talk with you also about the Hollowbone initiative so you can have a better concept of it to share more with the Korean community. And I suppose I need to learn Korean now. My third language. Remember your past lives mother tongue, I guess, of that island. Who knows? Yes. Thank you. Morgan, Morgan, I'm Matteo from the festival. Morgan, do you hear me? Oh, she's gone. Yeah, she actually. Oh, sorry, I was saying hello. Matteo, so nice to see you. Well, hear you. Yeah. Well, I'm here. I can. Okay. Hello. Greetings to you, my friend. So lovely to see you. Sorry, it was just a private greeting to what come here. Well, from Breatharian Festival in Italy, so it could be nice also. Yes, So, hello everyone at the festival. Sending my yeah, love. we greet everyone. We have just finished yesterday. Oh, beautiful. So nice to see you. Yeah, Morgan was just about to leave. Matteo, we will we will continue a little bit, and we'd love to say hi to you too after letting her leave. 모게이는 지금 이제 떠난다고 하니까 마이크 켜고 빠빠이 해주셔도 돼요, 다들. Okay, bye. Rishi, Bye everyone. I have things I must do now. So good to see everyone, Suya, and yeah, I'm just so happy to be participating with you all each week. And next time I'm in Korea, it's for sure. I'm looking forward to going down south to the island and seeing more of Korea. So thank you again. 네, 리시한테도 안녕 해주면 좋겠네요. Enjoy, brother. Enjoy. See you. Okay, and enjoy your week, and
And I see you all next week. Take care. Bye-bye. Take care, brother. 바이바이. Namaste. Bye. Namaste. 바이바이. 리씨도 다음에 이제 10월에 축제 때 오면 아까 놀키가 얘기한 제주를 꼭 가보고 싶다고 하고 마테오 저 친구를 이탈리아 축제에서 만났었는데 지금 이탈리아 축제가 이번에 막 끝나서 인사하러 들어온 것 같아요. Matteo brother, so this is our Pranic festival group here in Korea too, and I guess it's like 7 hours difference. It's 2 p.m. each there. Yeah, your mic is off. You can turn it on if you want. And Yes, we yes, started. you're completely right about the time in Italy now. Yeah, we started at 12 p.m. like noon time in Italy. The talk here, so the 2 hours finished. Thank you Yeah. for just joining and saying hi. I mean, you can say hi or share whatever about the Pranic Festival or yeah. Oh no, you have just finished. Well, it was because I was dismounting all the things of the festival. We finished yesterday, so I was working and I couldn't join before. But I've heard Rishi's talk to the festival in Italy this year, and what he shared was beautiful. And then by that I came in this group, and so I'm very happy to be here even at the end. And if I can, whenever I can, I will join your weekly meeting. And that's it for now. Yeah, brother, I think maybe you don't remember me, but I remember you clearly because I was in Italy Festival back in 2023. I Oh was wow! yeah, Yes! Wow! I yeah, remember now. yeah. I was from Wonderful! Korea. You Yeah, changed a I lot. yeah, I've changed and I remember like I was connecting with Roy from like the 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 I think Ye- Taiwan and Yes, yes, she's still my girlfriend. Yes. oh yeah, good to know. I will just quickly translate to my Yeah, Korean yeah. family. That 이제 23년도에 그 이탈리아 프라닉 페스티벌 가서 만난 친구라서 지금 방금 얘기하니까 저를 알아본 것 같고 제가 많이 변했기 때문에 그때에 비해서 그래서 이제 지금 이탈리아 빗사리 축제도 8월 1일부터 12일까지 진행되고 친구도 되게 일을 많이 해서 그 바쁜 어떤 일정에서 조금 이렇게 내려오는 이런 에너지라서 일이 좀 있어가지고 참여는 못했다고 하는데 리씨가 그 이탈리아 빗사리 축제 참여하면서 또 우리 그룹이나 이런 정착지 얘기를 좀 했나 봐요. 그래서 마테오도 들어와서 인사를 했고 저희가 뭐 2시간 잡아놓고 막 이렇게 좀 시간은 됐지만 마테오도 들어가고 해서 그냥 이렇게 자유롭게 얘기를 좀 더 할 건데 계셔도 되고 편하게 정하시면 될 것 같아요. Yeah, so I finished the translation and it was very like a big moments in Italy. So I've been connecting with Marcus and some speakers since then, and we've organized this festival in Korea too in May. So we did invite Svelana and Rishi, Ranjit, and a Japanese guy Akiyama, physically in Korea. Then so many more online speakers too. Nicholas joined too. So yeah, we'd love to see maybe our group kind of grow as like maybe sisters festival ish with Italy group Yeah. and yeah. Beautiful.
Yeah, brother. We've been here chatting for 2 hours, so if you want Yeah. to share whatever, like, I mean, we've talked enough, so if you want to share, No, you, I think it's okay like this. The first, just the first thing. Then when it will be next meeting, if I can join in time, then it will be very good and very happy to share. Thank you. yeah, it's the same link each week and same time. So you think welcome to the Telegram group too. You can share or chat whatever you want there too. So Perfect. yeah, and, mhm. Great. Um, Fantastic. Thank you very much. Thank you. In fact, I was reading your name and I was like, but it's telling me something, this name. I remember it in some way, but I didn't. Wow, that's great. Yeah, so nice to see that. That's maybe the kind of the place in Eden where you put the stuff where you are. I remember that place. Yeah, exactly. Is this exactly this place? The staff's place. Yes. Yeah, so 네, 황정님, 우주님, 짧게라도 들어와 주셔서 너무 감사해요. 리씨가 두 분 너무 좋아해서 언제든 또 놀러 오시고. 강원도 어디세요? 저 정선인데. 여기 행성요, 행성. 아, 예, 그래요. 여기 아는 분이, 예, 하고 같이 여기 잠깐 펜션 와가지고 30분 쉬다가 차 마시기로 했는데, 지금 짧게 들어와 본 예, 거였어요. 쉬는 시간에 잠깐 들어왔어요. 예, 네네네. 지금 30분 미안해요. 대간이. 아, 기회되면 또 마테오, 하세요. 땡큐. 예, 모두 감사합니다. 감사합니다. 네. 그래요, 여러분. 경섭님은 마이크 켜실 수 있나요? 어떻게 또 인연되어 들어오셨을까요? 우선은 저 들어왔는데, 뭐 하느라고. 아, 예. Mateo, like 저 all of 형이 us are. 처음이라 그냥 저 형이 무슨 어떤 모임인가 하고 그냥 직접만 보고 있었습니다. 전에 빗살이 할 때 한번 올라갔다, 갔다가 하루 그날 내려오고 그랬거든요. 근데 보면서 한번 그때, 예. 그때 어떤 여성분이랑 같이 저희 예, 우선은 유튜브 예, 예. 라이브. 그래가지고 너무 늦어져 있고 그래서 저 형이 그냥 내려왔어요. 먼 길이라.